Good morning, children. This is Ayanna. Today we are discussing about very important topic, that is ion-electron method for balancing redox reactions. Yesterday already we discussed one redox reaction, that is ion-electron method for balancing redox reaction in presence of acidic medium. Today we are discussing about basic medium. This question is very important. This question means this type of method. This method is very important for a board exam. In a intermediate first year board exam, very important question. అలాగనే ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఇలాంటి మోడల్లో క్వశ్చన్ అనేది మనకి ప్రతి ఎగ్జామ్లో వస్తూ ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం ఇవ్వడానికి స్కోప్ ఉంది, కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి. అలాగనే ఎవరైతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్. అలాగే నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లైక్ ఇవ్వండి అండ్ షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి. అలా నేను చెప్పిన క్లాసు బాగానే అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే నా కామెంట్ బాక్స్లో మీరు పిన్ చేయండి, నేను వాటికి రెస్పాన్స్ అయ్యి ఆన్సర్స్ ఇస్తాను మీకు. అలాగనే ఈరోజు వచ్చేసరికి మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నామంటే ఈ యొక్క రెడాక్స్ రియాక్షన్ అంటే అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్ ఫర్ బ్యాలెన్సింగ్ రెడాక్స్ రియాక్షన్ని బేసిక్ మీడియంలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఫర్ బేసిక్ మీడియం? బేసిక్ మీడియం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్. Generally bases which type of substances when dissolved in water to produce OH minus ion. ఏవైతే వాటర్లో డిజాల్వ్ అయ్యి OH మైనస్ అయాన్స్ని ఫామ్ చేస్తే వాటిని ఏమంటాం అంటే బేసెస్ అంటాం. ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఏ మీడియంలో జరుగుతుందంటే బేసిక్ మీడియంలో జరుగుతుంది. బేసిక్ మీడియంలో జరుగుతుంది. హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ I2 ప్లస్ OH గివ్స్ రైజ్ టు IO3 మైనస్ I మైనస్ and H2O. This is a redox reaction or not, we can observe first. First we can observe I2. In generally, iodine in the form of molecular state, I2 is 0, and iodine in the form of iodate, like a hydrogen trioxide ion, that is IO minus 3, we can calculate it, its iodine oxidation number I plus 3O into minus 1. Here I plus here 3 into oxygen oxidation number minus 2 is equal to minus 1, and finally I 3 into minus 2 minus 6, that is equal to minus 1, and finally I is equal to minus 1 plus 6, that is equal to plus 5. Here what happened? The oxidation number can be modified from I2 0 to 2 plus 5. 0 to 2 plus 5 here we can observe. 0 to 2 plus 5 here we can observe. In this condition what happened? The loss of electrons we can observe. Loss of electrons we can call as oxidation. And here we can observe, and same, and second one here we can observe, that is I2 0 to 2 minus 2, here 0 to 2 minus 1, that is called as reduction. Got clarity? Both oxidation and reduction we can observe one equation. That's why this is called as redox reaction. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆక్సిడేషను రిడక్షన్. ఆక్సిడేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అవ్వచ్చు, లేదా రిమూవల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అవ్వచ్చు. అలానే రిడక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆర్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆర్ గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇది మనం ఇందులో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వన్, హియర్ వీ కెన్ ఫాలో బిఫోర్ బ్యాలెన్సింగ్ దీస్ అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్ వీ కెన్ ఫాలో సమ్ రూల్స్. దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ ఫర్ దిస్ మెథడ్. ఫస్ట్ వన్, రైట్ డౌన్ ద రెడాక్స్ రియాక్షన్ ఇన్ అయానిక్ ఫార్మ్. First step, what is the first step? Write down the ionic redox reaction in ionic form. Here 0, here minus 1, here plus 5, here minus 1,
and in this condition here we can observe hydrogen plus oxygen minus. This is the ionic form. This is the first step, which form ionic form. And what is the second step? The redox reaction split into or divided into two half reactions, that is oxidation half reaction and reduction half reaction. అంటే ఇచ్చినటువంటి రిడాక్స్ రియాక్షన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్గా, అలాగనే రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్గా డివైడ్ చేయాలి. దీన్ని మనం ఎలా డివైడ్ చేస్తామో చూడండి. ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ ఎలాగనో రిడక్షన్ హాఫ్ ఎలాగనో చూడండి. ఫస్ట్ already we can observe here I2 gives rise to IO3 minus is belongs to which reaction? Oxidation. Which reaction? Oxidation. That is I2 plus OH minus gives rise to IO3 minus plus H2O plus H2O plus H2O. This is the oxidation half. Oxidation half. Why this is called as oxidation half? I2 0 can be converted into plus 5. That's why this is called as which reaction? Oxidation హాఫ్ రియాక్షన్. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే ఇక్కడ ఏంటి, I2 అనేది జీరో ఫామ్లో ఉంది, మాలిక్యులర్ స్టేట్లో అయోడిన్ జీరో ఫామ్లో ఉంది, ఆక్సిడేషన్ నెంబరు ఎలా మారింది? +5గా మారింది. అంటే 5 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయింది, కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ అంటున్నాం. ఏమంటున్నాం దాన్ని? ఆక్సిడేషన్ హాఫ్. అలాగే నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ వీ కెన్ మోడిఫై, దట్ ఈస్ I2 gives rise to I minus. Here 0 to -1. It is called as gain of electrons. This is called as a reduction. Here this is called as a reduction half. This is the oxidation half reaction and this is the reduction half reaction. After this one, here we can follow a third step. Balance each half reaction for the number of atoms of each element. అంటే ఇచ్చినటువంటి లేదా డివైడ్ చేసినటువంటి ఆక్సిడేషన్ హాఫ్, రిడక్షన్ హాఫ్ రెండిట్లో ఇచ్చినటువంటి యాటమ్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఎక్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎక్సెప్ట్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. Here we can observe first oxidation half reaction. In oxidation half reaction, two iodine atoms are present in a reactant side and one iodine atom are present in product side in oxidation half reaction. And same we can follow in a reduction half reaction. Two iodine atoms are present in a reactant side and one iodide ion is present in a product side. Here first we can balance these type of atoms like a iodine, that is I2 plus OH minus gives rise to 2IO3 minus plus H2O. This is the third step condition. And same we can follow as a reduction half. I2 gives rise to 2I minus. After this one, here we can follow next one. Next, deficient in oxygen side, H2O is added and H plus ion is added in a hydrogen side, that is called as acidic or neutral solution. We cannot use it for this point because of it is a which solution? In presence of basic solution. Here we can observe in basic solution, for each excess of oxygen, add one water molecule to the same side and 2 OH minus ion to the other side. If hydrogen is still unbalanced, add one OH minus ion for each excess hydrogen on the same side and one water molecule
టు ద అదర్ సైడ్. అంటే ఇచ్చినటువంటి ఈ పాయింట్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ పాయింట్ మీన్స్ విచ్ సైడ్ ఆక్సిజన్ ఈస్ more, we can add a water molecule. We can add it to water molecule on same side. One water molecule we can add it and 2 OH minus ions are added other side. అంటే ఇచ్చినటువంటి రియాక్షన్లో ఆక్సిజన్ ఎక్కువైపున కల్లి మనం ఏం యాడ్ చేయాలంటే 1 వాటర్ మాలిక్యూల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దానికి మన ఆపోజిట్ ఏం చేయాలంటే 2 OH మైనస్ అయాన్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది ఫస్ట్ది. అలాగనే హైడ్రోజన్ ఈ ఆక్సిజను వాటర్ మాలిక్యూల్ OH మైనస్ అయాన్స్ని యాడ్ చేసినప్పటికి కూడా ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అవ్వకపోతే, హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్స్ అవ్వకపోతే మనం ఏం చేయాలంటే 1 OH మైనస్ అయాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎటు సైడ్ అయితే హైడ్రోజన్స్ ఎక్కువని అటు సైడ్. అలాగనే ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి, దానికి ఆపోజిట్ సైడ్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చూడండి రియాక్షన్ చూడండి. ఆ రియాక్షన్ ఏంటంటే చూడండి, లైక్ ఎలాగంటే చూడండి ఫస్ట్ మనకి ఆక్సిజన్స్ ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఆక్సిడేషన్ హాఫ్లో 6 + 1 7 ఉన్నాయి. అలాగనే ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి, ఎక్కడోసరికి ఎన్ని ఉన్నాయంటే మనకి ఓన్లీ 1 ఆక్సిజన్ మాత్రమే ఉంది. ఓన్లీ ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, 1 ఆక్సిజన్ మాత్రమే ఉంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి చూడండి, ఇంకంటే ఇంకెన్ని రావాలి, 6 రావాలి. కాబట్టి I2 అంటే 6 ఆక్సిజన్స్ రావాలి. కాబట్టి మనం ఎన్ని OHలు యాడ్ చేసుకోవాలి, 12 యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ మనం పాయింట్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. 12 OH మైనస్ యూస్ రైస్ టు 2 IO3 మైనస్ ప్లస్ 2 యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ ఎటువైపు అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయి అటువైపు ఎన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి, అన్నీ ఏం యాడ్ చేసుకోవాలి, మనము వాటర్ మాలిక్యూల్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి, వాటర్ మాలిక్యూల్ 6ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక డౌటు, ఎలాగంటే ఇక్కడ ఎందుకు 12 యాడ్ చేసామంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 6 అంటే 6 ఉన్నాయి కాబట్టి 6 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ని యాడ్ చేసుకున్నాం. అలాగని ఇక్కడ వచ్చేసరికి దానికి ఆపోజిట్గా ఎన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి, 12 OH మైనస్ అయాన్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి, 12 OH మైనస్ అయాన్స్ని. మనం ఇప్పుడు చూడండి ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్స్ అయిందో లేదో. 12 ఆక్సిజన్స్ 12 హైడ్రోజన్స్, ఇయర్ 2 3 జార్స్ 6. అలాగనే ఇక్కడ మనకి 6 1 జార్ 6, 6 + 6 12 ఆక్సిజన్స్, హైడ్రోజన్ 6 2 జార్స్ 12. అంటే ఇచ్చిన ఈ యొక్క ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్లో హైడ్రోజను ఆక్సిజన్ ఏమైపోయింది, బ్యాలెన్స్ అయింది. ఇన్ దిస్ గివెన్ ఈక్వేషన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ బోత్ elements are balanced. Now we can follow this reduction half reaction. After this one, here we can follow by the adding of electrons. That is the fourth point. Add electrons on both sides for equal charges. అంటే ఇచ్చినటువంటి ఛార్జెస్ని ఈక్వల్ చేయడానికి మనం రెండు సైడ్లు ఏం చేయాలంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఏం యాడ్ చేసుకోవాలి మనం, ఎలక్ట్రాన్స్. వీ కెన్ యాడ్ ఇట్ టు ఎలక్ట్రాన్స్. హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్. అంటే చూడండి ఇక్కడ అయోడిన్ మాలిక్యూల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ని యాడ్ చేసుకుంటే ఏం ఫామ్ అవుతుంది మనకి, 2 అయోడైడ్ అయాన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అర్థమైంది ఇక్కడ. అంటే అయోడిన్ ప్లస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వీ కెన్ గెట్ 2I మైనస్. ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్ I2 plus 2 electrons gives rise to 2I minus. And same condition here we can add it to, and here we can observe in this reaction how many electrons are deficient. How many electrons are deficient for this one. See, I2 12 OH minus. Here 12 electrons. Here we can observe 2 IO3 minus. Here 2 electrons. Here 12. Now here we can take as. Here we can take as 10 electrons. How many electrons? 10 electrons. How we can get 10 electrons? Here are 12 electrons is there.
and here only 2 electrons. What is the difference for these 2 electrons? 10 electrons. 10 electrons, and which side difference is there? On product side in oxidation half. That is I2 plus 12 OH minus gives rise to 2 IO3 minus plus 6H2O plus 10 electrons. 10 electrons. అర్థమైంది అనుకుంటా అందరికీ. అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఫర్ దిస్ వన్? ఇక్కడ 12 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. 12 minus means 12 electrons. Here 2 electrons. But adding of how many electrons? 10 electrons. According to fourth point, we can balance the electrons in oxidation half reaction and reduction half reaction. After this one, here we can multiply with these two. Multiplied with the electrons of reduction half reaction with oxidation half reaction, and electrons of oxidation half with reduction half reaction. అంటే ఇచ్చినటువంటి రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్ ఉన్నటువంటి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ని దేంతో మల్టిప్లై చేయాలంటే ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ ఈక్వేషన్తో మల్టిప్లై చేయాలి. అలాగే ఆక్సిడేషన్ హాఫ్లో ఉన్నటువంటి 10 ఎలక్ట్రాన్స్ని దేంతో మల్టిప్లై చేయాలంటే రిడక్షన్ హాఫ్తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఏమొస్తుందో చూడండి. లైక్ I2 plus 12 OH minus gives rise to 2 IO3 minus plus 6H2O plus 10 electrons into 2 into this one, 2 into this one. And next reduction half, here we can follow. I2 plus 2 electrons gives rise to 2I minus into, here we can observe into 10. Into 10 we can follow. Into 10. Into 10. Into 10. And after this one, here we can get the equation 2I2 plus 2I2 plus 12 OH, 24 OH minus gives rise to 4IO3 minus plus 12H2O plus 20 electrons. 20 electrons. And same equation 10I2 plus 20 electron gives rise to 20I minus. 20I minus. I think so all of you understood for this one, these two steps. These two steps. After this one, here we can follow. After this one, here we can follow. Now here we can follow 2I2 plus 24 OH minus gives rise to 4IO3. That is 2I2 plus 24 OH minus gives rise to 4IO3 minus plus 12H2O plus 20 electrons. And this is the oxidation half. And next one we can follow reduction half. 10I2 plus 20 electrons gives rise to 20I minus. 20I minus. Now we can follow the last and final step. Last and final step. What is the last and final step? That is the fifth step. Multiply one or both the half reactions by a suitable numbers so that the number of electrons become equal in both the equations, and finally the electrons are cancelled. The electrons are cancelled. Finally the electrons are cancelled. First, like 2I2 plus 24 OH minus gives rise to 4IO3 minus plus 12H2O plus 20 electrons. 20 electrons. This is the oxidation half reaction. Which reaction? Oxidation half. Now 10I2 plus 20 electron
gives rise to 20I minus. Now we can follow. These 20 electrons are cancelled. Now we can get 2I2 plus 10I2, 12I2 plus 24OH minus gives rise to 4IO3 minus 20I minus 12H2O. This is the reduction of reaction. Now these all values are divided with 2. Finally we can get 6I2 plus 12OH minus gives rise to 2IO3 minus plus 10I minus plus 6H2O. 6H2O. Okay. Now here we can observe 6I2 plus 12OH minus 2IO3 minus 10I minus 6H2O. It is a balance equation in presence of a basic medium, that is ion-electron method basic medium. Okay. All of you understood for this one? I think so. అందరికి ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. నేను ఎందుకని ఇంత డీటెయిల్గా ఇస్తున్నానంటే చాలామంది చిల్డ్రన్స్కి అంటే క్లాసులో చెప్తారు, సార్ వాళ్ళు బాగానే చెప్తుంటారు. ఓకే, అవి కొంచెం అర్థం కాని టైంలో అర్థం కాకపోతే మనం మళ్ళీ ఇది రిపీట్ చేసుకోవడానికి నేను ఇలా నీట్గా ఏ స్టెప్కి ఆ స్టెప్ చెప్పాను మీకు. ఓకే, అందరికీ థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్. ఓకే చిల్డ్రన్.